আইএসএল এ যদি এই আইএসএল এর কথা আমরা স্পেসিফিক্যালি বলি, তাহলে এটা কিন্তু ছিল মোহনবাগানের বেস্ট পারফরমেন্স এই 4টে ম্যাচের মধ্যে। আজকে মোহনবাগান উড়িষ্যাকে একেবারে অপদস্থ করেছে 5-1 গোলে, এবং সেই জয়ের নায়ক কিন্তু সেই জেমি ম্যাকলারেন। এবং সেই জেমি ম্যাকলারেনের যদি কথা বলতে হয়, তাহলে আপনারা জানেন যে যখন তিনি ভারতে এসেছিলেন অনেক এক্সপেকটেশন ছিল যে এত বড় স্ট্রাইকার ভারতে এর আগে খেলেনি। তার যা পেডিগ্রি, ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা স্ট্রাইকার, এ লিগের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গোলদাতা, সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা, এবং সেখান থেকে মোহনবাগানে আসা আইএসএল এ কিভাবে তিনি দাপাবেন সেটা নিয়ে কিন্তু অবশ্যই প্রশ্ন ছিল, এবং সেটার উত্তর হয়তো আমরা সেভাবে পাইনি। কারণ জেমি ম্যাকলারেনের যে একটা বলতে পারেন যে ডমিনেটিং পারফরমেন্স, যে তিনি একাই গোলের পর গোল দিচ্ছেন, সেটা কিন্তু আমরা খুব একটা দেখতে পাইনি। বাট আজকের ম্যাচে কিন্তু অবশ্যই বলতে পারেন যে এই জিনিসটা ভেঙে গেছে, এবং জেমি ম্যাকলারেন কিন্তু আজকে 4টি গোল করেছে। এবং ম্যাচের পরে আমরা মিক্স জোনে কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে এই যে জয়টা বা আপনার যে এই আজকের এই পারফরমেন্সটা 4 গোল এর আগে কি কখনো হয়েছে? তখন তিনি কিন্তু বলেছেন যে বেশ কিছু বছর আগে যখন আমি এ লিগে খেলতাম, এবং মেলবোর্ন যখন সিটি এফসিতে তিনি খেলতেন, মেলবোর্ন সিটি এফসিতে, সেই একটা মেলবোর্ন ডার্বি হয় এ লিগে, সেই ডার্বিতে কিন্তু ম্যাকলারেন 5টা গোল করে মেলবোর্ন ভিক্টরির বিরুদ্ধে, এবং সেইটাই কিন্তু তার কেরিয়ারের একটা বড় হাইলাইট। 5টা গোল তখন তিনি করেছিলেন, এবং আজকে মোহনবাগানের এই ম্যাচে, উড়িষ্যা বিরুদ্ধে এই ম্যাচে কিন্তু তিনি 4টে গোল করেন। এর আগে তিনি 4টে গোল কখনো করেননি। তো সেই 5টা গোল তার যে স্মৃতিতে, সেটা সবসময় সবার উপরে থাকবে, বাট তারপরেই থাকবে আজকের এই 4টে গোল। এবং ম্যাচের পরে যে বলটা হয়, সেই বলটাও কিন্তু তিনি বলেছেন যে আমি এই বলটা বাড়ি নিয়ে যাবো, এবং সেখানে কিন্তু একটা স্মৃতি হিসেবে আমি রেখে দেবো। তো অর্থাৎ আজকের যে পারফরমেন্সটা যদি কথা বলতে হয়, জেমি ম্যাকলারেনে একেবারে অনবদ্য, এবং আজকের পারফরমেন্সটা কিন্তু তিনি ডেডিকেট করছেন তার আঙ্কেলকে বা কাকাকে, যিনি সদ্য প্রয়াত হয়েছেন, তার পরিবারের একজন খুব কাছের সদস্য, তাকে কিন্তু আজকের গোলটা ডেডিকেট করলেন। এবং পাশাপাশি যে জেসন কামিংস এবং ডিমি পেটারসনের সাথে যে একটা ট্রায়ও হচ্ছে ম্যাকলারেনের, এই ট্রায়ও নিয়ে কি বলবেন? তখন কিন্তু তিনি অবশ্যই বললেন যে আমি খুব এনজয় করছি তাদের সাথে খেলতে, এবং 10 বছর আগেও আমি পেট্রাডোসের সাথে খেলেছি, সেটা কিন্তু তিনি আগেই বলেছিলেন। এবং এখনো যে তার সঙ্গে যে এই বলতে পারেন সিনার্জিটা সেটা হচ্ছে বা বোঝাপড়াটা হচ্ছে, সেটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো লাগছে। এবং ম্যাকলারেন কিন্তু এই ম্যাচের পরে আরো ইমপ্রুভ করবেন, এবং যে আমরা ম্যাকলারেনকে একটা জাত স্ট্রাইকার, একটা টপ স্ট্রাইকার আমরা বলে থাকি, সেটা কিন্তু সেই দিকে কিন্তু আস্তে আস্তে তিনি এগোচ্ছেন, এবং ভবিষ্যতে আরো গোল করবে, এটা কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে তার কারেন্ট ফর্ম দেখে। এবং অবশ্যই ম্যাকলারেন কি বললেন সেটা আপনারা শুনে নিন সেই বাইটে, তার বাইটে, এবং অবশ্যই আপনার সাথে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আপনারা এনজয় করুন এই ভিডিওটা। Break the point? What do you mean by this? You won the match in the air match, the performance. Oh yeah, yeah. Yeah, look, we can't control like the fixture, for example, but we're going to face an away game now, and we had a pretty good record last season, but last year away at Bangalore it wasn't a great result. So we know we're going to go there to a hard place to go to, and a team we faced in the final. So a very good team. We know their threat. Ryan Williams is a great mate of mine, and yeah, we can't look at anything else other than we're playing against a very good team. And at the end of the day, we're going to fly there and prepare as normal, and we believe that we're going to go there for the 3 points. That's our mantra. That's our aura, and we believe that every single match we want to win those games. It will be tough, yes, but our main goal is to go there and bring home the 3 points back to Kolkata. I scored 5 in a Melbourne derby, but other than that, 4 is the second most goals I've scored in a professional match. So I'm very proud of this, and it's safe to say that ball will be taken back to Melbourne at one point and hung up on the wall, and I'll have fond memories of my time in India. So a very special night for me and my family, and my first hat-trick, which I knew was coming. I wish it was last year, but all good things happen to those who are wait and patient, and my moment came tonight, and I want to go for another one. So yeah, let's just keep moving forward, stay confident, and I believe that will happen. I would say the first one. The only reason why I would say that is because it's important to score the first goal. And being 5'9", I'm not the tallest player, but I know that if I can get myself in good positions with a great cross and a good header, that's my favourite. But coming off the end of it, every single goal was very good tonight. But out of the 4 goals I scored, I think Alberto's goal was better than all of them. So yeah, look, I'm very happy for him as well, because he works hard, and every single player are playing their part, and we're not going to look too busy at the ladder, but at the end of the day we want to stay there, and we're sitting in the first position, and we don't get caught up around the noise about East Bengal and other teams. We just worry about ourselves, and that's the plan moving forward. I will dedicate them to. I had an uncle pass away in America this week. You could see in the first goal I pointed up to the sky. So that goal was for him. But look, I dedicate this to our fans who have waited so long to see a performance like this. Not only from myself. I came in with big expectations, and
now I hope that they can believe in me and really see that I'm a striker that scores on a consistent basis, and I give everything. I've got some amazing players around me that will give me the tools that I need to score goals, and I want to score every week. I want to give the fans that pride and that passion every single week, and I'm trying to do that, and hopefully I can get better and better as week goes on and as I get fitter. But the most important thing is winning games, and that's the sort of mentality that I came into this club with, and I want to continue it. Yeah, definitely. I believe this is the first time that maybe me, Dimmy and Jason have started a match together. I could be wrong, but I think today is the first time since I joined the club, so 18 months. The connection's there. We don't have to speak about. We've played with each other in the national team, and we're combining every single day in training. But I enjoy playing with them. We're on the same page, and it's important that, like I said, the other players around them, the Manvir, Listons, Apuya, Tapa, those guys who started the match today, we're clinical. And like I said, all the goals that I scored today were purely down to the service that I had, and I'm just the cherry on top that puts it in the back of the net. So great teamwork. I'm really proud of them, and like I said, I'm really enjoying my time up top. I think I'm so happy that I can celebrate with my teammates after the game, and they know what it's like to be around and see how hard I work during the week. But it's such a team effort. Last week we scored 5 goals. We scored 5 again. I heard before, you guys asked the coach about, we conceded 2 goals, but not too many of you are talking about we scored 10 in the last 2 games. That's pretty good feat, and I think that we'll take confidence in that. And as a team, we're full of confidence. Obviously we're missing Robbie at the moment, but other players stepped up today and really took their opportunity. And end of the day, if we want to win the league, it's about a squad, and everyone's confident and pushing each other. And like I said, we're on 12 points now, and we want to keep building. As a striker, you always set little goals and you set milestones, and every game you go out to score a goal and you create chances. At the moment I have more goals than games, but there will be some matches where I will find it difficult, so I will stay positive and take it step by step, but normally I go every 5 goals. So sitting on 7 now, my next target will be double figures, and then we move on from then. But like I always say, that I'm only as good as the guys that are behind me and the guys that work with me every week and every day in training, because they know my movements. You saw Liston tonight, gave me 2 great assists. That's not by chance. We work on that during training. So long may that continue, and I'm just going to stay as confident as I can and ready to step up when the team needs me, because that's ultimately what a striker's job is. And there's also some good Indian defenders also. I will give credit to that. I know I've won 5 golden boots in the A-League, so I know that I will always score chances, but it's about having the guys around me that will create those chances, and it's important that we score first in the style that we play. And Suba put in a fantastic cross and I scored with a header. I managed to get away from the defender and find my 2 yards to score with the head. But yeah, I don't think it's easy. I worked very hard tonight to get 4 goals. They didn't just come by chance. I worked very hard for those goals, and proof is in the pudding that we work hard during the week for these moments.